A very good afternoon to all. Shivananda Sharma Memorial RV College is one of the premier institutions run by the prestigious RV group of institutions. Our college focuses on the holistic development of students through various initiatives. One such knowledge enhancement initiative is the guest lecture series on the various subjects as per BCom curriculum. As part of this academic initiative, today we have organized a guest lecture on the topic activity-based costing by our resource person, Professor D.P. Ravindra. I, Vijaya, Assistant Professor, Department of Commerce, take this opportunity to welcome our beloved principal, Dr. S. Anil Kumar, a leader, visionary, the reason behind all such initiatives and the source of inspiration for all of us in the college. I welcome you, sir. On behalf of SSMRV College and Department of Commerce, I welcome our resource person for today's session, Professor D.P. Ravindra, Associate Professor, Vijaya College. Sir has a rich teaching experience of over 35 years. Sir is a simple, dedicated, and popular teacher in the stream of commerce. I thank you once again, sir, for accepting our invitation. It's my pleasure to welcome the Head of Department of Commerce and IQAC Coordinator, Dr. M.S. Nagaraj, HODs of various departments, coordinators, final year coordinator, Dr. Shalini, all my colleagues and my dearest students to this knowledge gaining session. So over to you, sir. Ravindra, sir. Thank you, sir. Very happy afternoon. It's my fortune that I have been invited to share with you a few things, whatever little I know about activity-based costing. I always address final year students as students, friends, because we will be in the highest level of in the college. After this, you will be achieving the graduation. You will become graduate. Before I dwell into the topic that I'm supposed to do, from the bottom of my heart, I wish all of you all the best in your final year exams as well as your life. Please take care of two things in life. One, your health. Two, human relations. They matter a lot in life. Spare time, some time for that, and be good human beings. It is very easy to become intelligent, but it's very difficult to become good human beings. This world wants good human beings. I have been asked to speak about activity-based costing. Activity-based costing, I'll be starting, I'll be beginning a little later. All the students of fourth semester, which have already crossed that level, would have studied a topic called Introduction to Costing. Introduction to Costing. It is also known as Elements of Costing. It is also known as Introduction to Cost Accounting, because it's only in the fourth sem that you will be exposed to that subject, an alternative subject of accounting to financial accounting. When you were taught that by whoever has taught it, they would have talked to you about limitations of financial accounting, necessity for introducing an alternative way of looking at
transactions, recording transactions in an organization, and this essentially concentrates on three things. You will be surprised, or you may be wondering why he's talking about fourth sem when he's supposed to talk about a topic of the fifth sem. This is the continuation of that. You have learned that online. You did not have examination for that. It's very unfortunate. I'll be telling my students also. You always should take up an exam to learn something seriously. Without that basic backdrop, premise, background, it is not easy for you to understand activity-based costing. So please spare some time. I want always two things from students. One, your time. Two, your involvement, your interest, your inclination to learn. If both are guaranteed, take it from me. It's my responsibility to add value to your knowledge. Value addition, what it is called in modern terminology. In introduction to costing, you have learned essentially about elements of costing. You have talked about material, you have talked about labor, you have talked about overheads. My entire another 1 hour 45 minutes will be on this. On overheads. Now, in overheads, relating to overheads, let me now it's clear. Nothing. This slide hogata. Right. In overheads, let me talk about accounting for overheads, what you have learned. Overheads accounting is a very, very important chapter of the fourth semester. Here, what your teachers would have taught you is collection of overheads, allocation of overheads, apportionment of overheads, reapportionment of overheads, and absorption of overheads. I repeat, overhead accounting essentially is done in 5 stages, 5 steps, though a few are more important and a few are less important. One is collection of overheads. You accumulate, you pool, you collect, you gather the information about indirect expenses incurred. Because I am speaking about the word indirect expenses for the first time, let me make you recall, let me make you remember, let me make you recollect. The expenses incurred is broadly divided into direct expenses and indirect expenses. In direct expenses, it is divided into direct material, direct labor, direct expenses. This is my experience. Whenever I ask students, what is direct material, what is direct labor, they will answer. Most of the students fail to answer give me an example or explain what is direct expenses. Whenever I have asked them what are direct expenses, chargeable expenses, which is a part of the prime cost, they have said examples of direct material, they have said examples of direct labor, which is not right. Direct expenses are those expenses other than direct material and direct labor. We'll excuse them for the moment. These are the expenses which can be conveniently, directly, comfortably connected to the product or service. Direct expenses are those expenses which can be easily
conveniently connected to, assigned to, allocated to the final output. It can be a product or it can be a unit of service. Indirect expenses are those expenses which are popularly called overheads, supplementary cost, on cost, burden. There are number of synonyms to this word, indirect expenses. The most popular of that is overheads. Overheads. Indirect expenses are those expenses which are incurred by an organization in the form of indirect material, indirect labor, indirect expenses, which cannot be easily, directly, conveniently assigned to the product, connected to the product, allocated to the product. For example, a product is manufactured and in that organization, a security fellow is taking care of the security of the organization, of the building, of the premises. The salary of the security person cannot be directly assigned to this product. That is called overheads. Overheads. Overhead accounting is done in these 5 stages. You collect the total amount of overheads incurred. Some of the amounts can be directly given to, assigned to the departments, which is called allocation. I see most of the books do not making any difference between allocation and apportionment. They are 2 different things. The moment you say allocation, it is 100%. There is no need to division. There is no basis necessary to divide that. Apportionment. You have an expenditure out of which many departments would have taken the benefit. So you will have to conveniently assign, you have to divide, you have to split the respective amount of that overhead to the respective department based on some equitable ground, suitable ground, appropriate ground. I think most of the students will recall, if I give an example, lighting, number of light points, rent, floor space occupied. This is exactly apportionment. Apportionment is called primary distribution. You have done apportionment. Before I come to eraser, before I come to few more things, let me draw a picture and make you involve more. Make you involve more. Whenever you want to ask something, please unmute and ask me. Ensure that you are asking something very pertinent. Otherwise, you'll be taking the time of others also. Let me assume that there are 4 departments, A, B, and XY. You have done allocation. You have done apportionment. You will get the total. This table is called primary distribution table. Now you will have to check out of these 4 departments, which are production departments and which are service departments. Let us say this is transportation department, then this is repairs department. There is no way in which the expenditure incurred in that process can be recovered. So you'll have to undertake one more exercise called reapportionment of overheads from service departments to production departments. Is it not duplication? No, it is not duplication. If I had time, I would have explained. It is not duplication. This is called secondary distribution of overheads. Now you will get the total of A and B, total overheads of A and B. From this point, please concentrate more because I am connecting this to ABC now. I am connecting this to ABC now. Total overheads of 2 production departments, 2 manufacturing departments, X and Y, after you calculate by allocating, apportioning and reapportioning the service departmental overheads to production departmental overheads, you will have to
absorb that. You will have to recover that. Because based on these absorption rates, you will have to calculate the cost of the output, cost per unit of service rendered. The most popular absorption methods used is labor hour rate, machine hour rate. If you were to write your 4th sem exam, there would have been a section C question on machine hour rate. We have done problems on that, and there would have been a section C question on machine hour rate, calculation of machine hour rate itself, one of the methods of absorption. Now, concentrate what I am speaking about now. What all I have spoken till now is called conventional method. Conventional or traditional method. If I can use a very harsh word, it is old method, outdated method. Because this method was suitable, was appropriate, was giving good results when organizations were labor intensive. Organizations were labor intensive. Even if before I talk more about this, let me also give you the ratio. If this is the total cost of a product, this portion used to be prime cost. Almost 75% of the total cost of a product used to be from the direct expenses, which means this portion used to be overheads, indirect expenses, in case of labor intensive industries. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ITI, HAL ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 28,000 ಜನ, 30,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ in one premises. It was labor intensive industries where indirect expenses were less. Indirect expenses was to some extent was a part of the total cost. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಾಶಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, can anybody tell me why it is called prime cost? It forms a significant part of the total cost, so it is called prime cost anta. Now that is not true. Now that is not true. There are number of changes that have happened in the world which has made the accountants to look at the cost in a different way, to look at the cost accounting from a different realistic, logical, rational perspective. ನಾನು ನಿಮಗೆ ABC ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಇವತ್ತು? ಅಲ್ಲ. It is not possible. It is not possible. What I will try my best here is to give you an insight into your method of thinking. It would be a very success if how to look at the expenditure incurred by an organization can be looked at from a different perspective. The purpose of this lecture definitely would be a success. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ please keep it open. I was speaking about the portion. Today, almost 70% of the total cost is overheads. Organizations ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ how to regulate overheads, not how to regulate direct expenses. Direct expenses will give direct results. More material I purchase, more products I manufacture, more sales I do, more profit I get. But what happens to indirect expenses? The portion of indirect expenses has increased in recent years.
most of the products that we use, for which we pay, are manufactured products. Whenever you are using the word manufacturing, overheads has a very, very, very important role to play. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ you are manufacturing two products A and B. You have produced 5,000 units of A and 10,000 units of B. Total overheads is divided by the number of units, or if it is machine hour rate, what is the number of machine hours consumed to produce each unit of A, each unit of B. Calculate ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ more than the machine hour rate, there are number of finer sensitive points that you should observe, which was completely neglected in the past, in the traditional method. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Number of units produced is in the ratio of 1:2. But it is what you have created here is a diamond, what you have created is an ordinary product. So the number of inspections necessary is, I should be little away. Number of inspections to clear each product here is many times more than this. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, number of units produced, number of machine hours, number of labor hours, ಅದು appropriate apportionment ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, appropriate way of looking at overheads ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. Let me make one more thing very, very, very clear here. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ABC ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ABCಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. We are concentrating on indirect expenses, accounting for indirect expenses, connecting the indirect expenses to the output. ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ. Connecting the overheads, indirect expenses to the final product. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ABC ಈಸ್ ಎ ಮಾಡ್ರನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡ್ರನ್, rational, sensitive way of accounting for overheads. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಬಾರದು. If any one of you think that ABC is a method of costing, you are absolutely wrong. Job costing is a method of costing. Process costing is a method of costing. Contract costing is a method of costing. Batch costing is a method of costing. Operating costing is a method of costing. ABC is not a method of costing at all. It is a way of accounting for overheads. It is the modern method, sophisticated method, rational way of looking at overheads, accounting for overheads. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ABC ನಲ್ಲಿ total overheads will remain same. Total overheads will remain same. How do you link the overheads to the final product here is different. How do you link that to the final product here is different.
ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇನೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ, ABC ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟು, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು, ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇನ್ ABC ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ ABC ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ನೀವು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. somehow ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ABC, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. In the traditional approach, our thinking was, our method of linking was, we produce, so we incur expenses. ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್, this was the thinking, this was the mindset, this was the attitude. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ABC ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ABC just took away this. In 1988 ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು, they gave a new dimension to, new way of looking at accounting for overheads, indirect expenses. ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು, ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. ಗಿವಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ is an activity. ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ taking class is an activity, sending notes is an activity, evaluation is an activity, announcing internal assessment marks is an activity, conducting exam is an activity, invigilation is an activity. Every organization undertakes activities. Activities can be broadly classified into different levels: unit level activity, batch level activity, product level activity, and facility level activity. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್, ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಬ್ಯಾಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, you have to do setup, you have to carry the manufactured goods from the time it is manufactured till they are sold. Setting up is an activity, carrying is an activity, inspection is an activity which is done at the batch level. Product level, you conduct research, you conduct product design, you do the advertisement, you do sales promotion. It is at the product level activity. At the organizational level, you do some activities which will be beneficial to all the things, all the products, all the batches, all the units in the organization. For example, you provide security, you do research and development. These are
at the facility level. Take for example a college. You do many activities at student level. You do many activities at section level, at departmental level, at college level. Activities is a part and parcel of every organization. Now I am linking. Activities consume resources. Placing an order is an activity. Inspection is an activity. Receiving materials is an activity. Conducting test is an activity. Sales promotion is an activity. It consumes resources, which is nothing but it makes the organization to incur expenses. From these activities, the connection from these activities, many things will get the benefit. The entire philosophy of ABC, one sentence, it's like this. Yava activity in the Yava product tige ಎಷ್ಟು benefit ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಖರ್ಚನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹೆದರ್ಸತ್ ನನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. You are the students of a college. ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. You run 2 courses, BCom, BSc and BA. Let us say the management, ನಾನು ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Let us say the management takes the total cost of running the college divided by 3 courses and it decides the fees. Total expenditure incurred by the college divided by 3 courses that it offers to the students and the course fees is decided. It is most unscientific. Most unscientific. Because a BA student is made to pay for the lab facility given to a science student. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ a BA student to whom lab is not within 4 walls, to a BA student lab is society, whichever subject he studies in BA, he is made to pay for the lab facility from which who is going to take benefit? BSc student is going to take benefit. ನನಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ it is not acceptable at all. It is not acceptable at all. ಇದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Take one more example that you can easily understand. 5 of the friends went to a restaurant. The total bill came to 5,000 divided by 5. 1,000 is a contribution to be given by everybody. One person raised a very serious objection. Out of these 5, let me divide 2 divisions. Let me make division afterwards again. Vegetarian, non-vegetarian. 2 are vegetarians, 3 are non-vegetarians. Out of 3 non-vegetarians, 2 will take liquor, 1 will not take liquor. The bill has to be appropriately made. A person who has eaten for 250 rupees is made to pay 750 more because he is contributing for somebody taking liquor. Unscientific. Unscientific. Then, apportionment is the order of the day. It is not practical, but to convince you, I can tell this example.
To convince you, I can tell this example. You are in the ground floor. Somebody is in the 25th floor. There is lift facility. A person who is in the ground floor is also meant to pay for the facility, which very rarely he uses. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ ಖರ್ಚಿಂದ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡಿದ್ದು ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ it is the activities which will lead the organization to spare resources or spend expenditure depending on the benefit that any product receives from this expenditure. Appropriate amount should go to that product. Ishte logic ABC nalli. The cost ascertainment of the product, overhead cost per unit is based on the benefit received from an activity. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ABC ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 5 steps. ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ 3:30. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. 1, ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್. 2, ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ. ಎರಡನೇದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂಲಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಒಂದು 250 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೂಲ್ಡ್ ಇಂಟು, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು, ರೀಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು some 10 to 12 cost pools. Then locate cost drivers. ಈ ಪದವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಲೊಕೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಗಮನಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. Cost driver is a factor which influences
which makes difference in the total cost of the cost pool. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದೋ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದೋ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ. which drives, which changes, which brings a change in the total cost of that pool. For example, ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ examples ಅನ್ನ. Number of inspections will decide the total cost of the inspection. Number of meals will decide the total bill that you get from providing meals. Andre number of meals is a cost driver to decide about the total cost of the cost pool of the inspection. Locate them. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, the cost driver should be appropriate to the cost pool. ಗಮನಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. It should be appropriate to the cost pool. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಯಾವುದರಿಂದ, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಆಗತ್ತೆ, ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ascertain cost driver rates. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಬಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ascertainment of cost driver rates will be for section B and it will be a part of the section C. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ascertainment of cost driver rates ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಬಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೊಬ್ಬ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡನ್, how many times the number of orders are placed, how many times we have handled the materials, how many times you have done sales service irutte nimige. This divided by the appropriate cost driver will give you cost driver rate. Every time you do that activity nimage ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸೈನ್. ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಂದ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸೈನ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any unit of measurement which we use for the purpose of ascertaining and expression of cost. ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಬಿಸಿ. ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. In traditional method we use the word cost center. Here we use cost pool. ಇದು ಆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ scientific, logical, modern way of linking the overheads. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ABC ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. One, the percentage of overheads ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What is the percentage of overheads in the total cost? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. Indirect expenses have started playing a very crucial role in deciding the cost, in deciding the price, in deciding the profits of the organization. ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. If you have a cup of coffee, ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನೀವೇ. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ, 15 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. Which means don't be under the impression that in 5-star hotel coffee will be given in a tumbler. No, it will not be given. Overheads will be highest in 5-star hotels. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. You are not paying for the material more. You are not paying for the direct expenses more. You are paying for overheads only. First reason, most important reason. So, gone are the days when overheads can be taken lightly. Tumba correct pada ansutte idu. Gone are the days when the overheads can be taken lightly. Paravagilla, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. This attitude was absolutely allowed a few years back, but not now because it forms a very, very significant role. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. When we were children, our parents took our presence for granted. ಇರ್ತಾನೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾನೆ, ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನೆ, ಬೆಳೀತಾನೆ. But not now. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. That is the role of overheads today. One reason. 2, rarely you can see organizations which are producing only one type of product. ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ. Rarely you can see organizations, you can even cannot count it on your fingertips. They produce only one product, one type of product, one category of product. No, all organizations have become organizations having lot of product lines and product items. They have become complex. Cross functional help is the order of the day. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Look at hospitals today. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್.
ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟೇ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಟುಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ದೇ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಪೇಷಂಟ್. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಯವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ನೌ ಕಮ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಯು. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೇ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Identify the typical activities in a manufacturing concern related to the following functions. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ which was used traditionally. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Procurement is a cost pool which will have number of activities which incurs expenses. Next problem al baruttadu. Production maintenance, production management, quality control, marketing. ಈ 5 main activities ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. Please understand, you can always add activities, but you cannot delete the activities which are listed here. It is purchase order processing related to procurement, which incurs cost. Now, tamashegala activities and identify ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. Identification of activities is done because performance of activities incurs expenses. Based on the performance of activities, end product is benefited. Based on the way in which, the quantity in which that activity has helped that product, that cost assignment has to be done. Adan dayaviಟ್ಟು overall picture na ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have contract negotiations. You are purchasing. Please remember, procurement is a very modern name for purchasing. You have material receipts. You have material inspections. You have account payables. Beautiful padadu. Procurement ali material accounts payable anta barutte, sales ali accounts receivable anta baruttappa. Because you have to manage payments when you procure, you have to manage collections when you do sales. There are examples of production maintenance. There are examples of activities for production management. There are examples for quality control. There are examples for marketing. First ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು identification of activities that enables the organization to reach the goals. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Activities consumes cost. Total cost pool has to be identified, calculated, ascertained ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Look at the requirement, please.
From the following expenses are incurred on the basis of the activities, calculate the cost pool of each activity. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is given in the form of a jumble. It is not given sequentially. It is not given based on the activity to confuse you. For example, salary of the manager, purchase manager, salaries of the maintenance engineer. Though they are salaries paid, compensation paid to the white collar job, they are for two different groups. They are for two different departments. They are for two different cost pools. Illi 1, 2, 3, 4, 5, 6, another some 12 examples of amounts are given. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ. ರೀಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ. From the details of expenses given in the problem, it is regrouped into following cost pools ಅಂತಾರೆ. Cost pools identified are procurement, maintenance, testing, ಅಂದ್ರೆ product testing, ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, product testing and canteen. Activity is given, cost of the activity that has consumed is given. We are regrouping that. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. Regrouping that into procurement, maintenance, production maintenance, product testing and canteen. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲು? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, they are regrouped into cost pools ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Why do you want to know? Why do you want to ascertain the cost pools? Because we are supposed to calculate the cost driver rates. We are supposed to identify the cost driver for each cost pool, so that based on that we can identify, we can calculate, we can ascertain the total cost of a product. ಇನ್ನ ಸಮಯ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 1 lakh units ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1 lakh and the labor cost is 50,000. They are given to calculate or to create 1 lakh units. Material cost is given, labor is given. Placement of material required for the job is 2,000 purchase orders. ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1,000 ಸಲಿ 2,000 ಸಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whenever the order is placed, you know there are two types of costs involved: procurement cost and storing cost. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Then order and the machinery required for the production needs maintenance for 1,000 hours. 1,000 hours of maintenance is needed to create 1 lakh units of the product. Of the order, 14% will be usually tested. ಇಲ್ಲಿ percentage ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. It is not necessary that every time the number of units inspected will be given. Indirect clue will be given, based on which we can calculate the number of units inspected, based on which the cost can be calculated. If the management expects a profit of 20% on cost, normally students ಗೆ percentage of profit ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. If it is given on cost, how you should go about. If it is given on selling price, how you should go about. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ to make things easy for you, the percentage of profit is given on cost. What is the price that must be quoted for the order given with the following details? Cost of procurement, andre every time you place the order, how much is your expenditure for that activity? They have already calculated the cost driving rates. I am repeating. Total procurement cost ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.
How many orders organizations has placed? Bekagilla namage. They have already calculated the cost driver rate for each procurement. Each time the organization places the order to procure the materials, it is 20 per order, purchase order, it goes without saying. Cost of maintenance, every hour spent on maintenance will make the organization to incur overheads of 40 rupees. Ivellahu indirect expenses, direct expenses alla. We have nothing to change, we have nothing to alter, we have nothing to bother about direct expenses. I made it very clear. Then cost of testing is 5 per unit antare. Let me solve this. Provision one statement ige ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. One statement ಮಾಡಿ, we shall calculate the cost per order and cost per unit also. Please make provision. ಈ provision ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. Have two columns. We'll call it as calculation of cost, calculation of quotation ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Calculation of amount to be quoted. Look at how it is compiled. One material cost. It is 1 lakh. Il bekadre neevu for the purpose of clear understanding given anta barkobohudu. We have not calculated this. It's a part of the information given in the sum. Labor. It is 50,000. In the absence of direct expenses, in the absence of direct expenses, direct material and direct labor itself is 1,50,000, which is prime cost. Add overheads bracket ali based on ABC. We are not doing traditional method. Look at first cost of procurement calculate mana. Procurement cost is equal to the production of 1,000 units of a product requires 1,000 or 2,000 procurements, which has incurred cost of 20 rupees per procurement. Our calculation and please see 2,000 procurements required to create so many units. Each time we procure, we incur 20 rupees of procurement cost, and it is 40,000 rupees. Then one more cost involved is cost of maintenance. 1 lakh units has made the organization to spare 1,000 hours, and for each hour the maintenance cost is 40 rupees. 1,000 hours multiplied by 40 rupees per hour, and again it is 40,000. Last, testing. Cost of testing. Please write 14%. 14% has to be calculated on the quantity that you are supposed to produce, on which you are doing the calculation. 14% on 1 lakh is 14,000 units multiplied by 5 rupees. It is 70,000. 70,000. The total cost would come to 3 lakhs. 3 lakhs. It is total cost. Look at the overheads calculation here. It is not based on machine hours. It is not based on labor hours. It is based on, it is based on how many times the activities is done and what is the cost incurred by the organization each time the activity is done. This is an activity. This is an activity. It is an activity.
This is cost per activity. This is cost per activity. This is cost per activity. ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯುವರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. It is given, it is very clearly said it has to be calculated on total cost. Bracket ಅಲ್ಲಿ 20% on total cost will be 60,000 rupees. So estimated selling price ಅಥವಾ ಕೊಟೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು. It is 3,60,000 amount to be quoted. You are supposed to quote this to supply 1 lakh units. Total cost is equal to 3,60,000 divided by 1 lakh units for which you have compiled the cost. Cost per unit is 3 rupees 60 paise. The best part of it is overheads accounting kaltkondidivi. 2, volume and the cost driver rate will give you the overhead based on the benefit. ಗಮನಿಸಬೇಕು, based on the benefit. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ more work for the calculator if you understand the logic clearly. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If the student, you only think that a teacher can do is ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಗೆ. 1, to simplify or complicate. 2, convince or confuse. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಲಿ ಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ it is the best chapter that they can teach. You can enjoy calculation of cost driver rates na ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 is done, 2 is done. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಡ್ಕೋತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ 3, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 is here, 3 is here. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ. ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು 4 now. This is 4. It's a big sum. ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇದನ್ನ. The problem on the calculation of cost of a batch on the basis of activity based costing. Budgeted overheads and cost driver volumes of X company limited are as follows. ನೋಡಿ 4 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Cost pool name is given, budgeted overheads are given, cost drivers are given. ನೀವೇನೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ will influence material procurement. The cost of material procurement is 4,05,000. How many times you have placed the order? 900. 4 ಇದೆಯಪ್ಪ. Name of the cost pool, total expenditure in that cost pool, what influences the total cost of that cost pool, how many times that activity is done so that the total cost has become 4,05,000. ಆ ತರಹದ 1, 2, 3, 4, 5 ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ.
Next and come and see. The company produced a batch of 2,500 components of X. Material cost is 1,10,000. Direct expenses na ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Direct material cost is 1,10,000. Labor cost is 1,90,000. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಂಬರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ 1,10,000, 1,90,000 is 3 lakhs. ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. Then the usage of the activities ನೋಡಿ, activity based costing ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪದ usage. Benefit. Who is benefited from an activity, to what extent should take the share of that activities, that volume of expenditure. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಾ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಸ್ಟಿನ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ to produce 2,500 components, we have placed 21 times. Number of setups, ನಿಮಗೆ EBQ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ EBQಗೂ EOQಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. This is where teachers have failed, especially ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Whenever you are introducing a new subject to the students, please spare more time to tell them concepts, not calculations. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ. You are better than me in doing calculations. Don't try to come to college to know how. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ. To know why. To know why. Why that way? Why this way? Why not that way? Because ನೀವು BCom ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ 19 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಮೆಷಿನರಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ 19 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಈಸ್ 510 hours. Number of inspections to clear 2,500 units of output is 26 times. Number of machine hours used to convert raw materials into finished product is 1,300 hours. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ಆಲ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್. 21 ನಂಬರೇ, 19 ನಂಬರೇ, 510 ನಂಬರೇ, 26 ನಂಬರೇ, 1,300 ನಂಬರೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ for computing the appropriate amount of overheads to this batch and ascertain the batch components using activity based costing ಅಂತಾರೆ. ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಜ್. I should be able to complete this. ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು. ಒಂದು, ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ also keeps on changing. So total cost of appropriate cost pool divided by volume of activities of that cost pool. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ,
You should write your answer in such a way that, notes in such a way that, even if you don't have any help when you are preparing for the exam, you should understand what you have written. And in ಏನೋ ಬರಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ and ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ, this is the advice to you also, my dear students. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಬಾರ್ದು. So write the formulas as clearly as possible, as correctly as possible. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ per order, per procurement calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. 4,05,000 is the total amount of that cost pool which has made the organization to incur when they have placed the order for 900 times. Bari number alla idu. Whenever I write a number, I tell sentence. The calculation ಮಾಡುವಾಗ 4,05,000 divided by 900 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. Please tell a sentence at least in your mind. Total cost of procurement is 4,05,000, which is because 900 times the order has been placed. ಎಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. Each number should be able to speak to you. You should be able to converse with the number, and you will get the cost per rate. It is 450 rupees per order. One is calculated. Second, machine setup. It is popularly called setup or setup cost per order, setup cost per batch, but that is not the sense in which we are using that here. The total cost is 3,60,000 of that appropriate cost pool. Andre, we are speaking of the cost of setup. So 3,60,000 is the total cost of setup of that, divided by, it is done, 450 is perfectly right. It is done for 450 setups. And per setup, the cost would be 800 rupees. 800 rupees anta matra baribedi. Per setup anta bariyappa dayaviಟ್ಟು. Number ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, it should be able to speak to you. Allah. It is 800 only. Then maintenance. Maintenance total cost is 2,40,000. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3,000 hours of maintenance. Per hour, the cost, overhead cost is 80 rupees. 80 rupees per hour. ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಒಂದಿದೆ, quality inspection. Quality inspection total cost is 1,40,000. This cost is incurred because you have inspected the quality 700 times, and each time you have done the inspection, it is 200 rupees per inspection. Tumba correct baridi idanna. Last, machining anta karitarappa idanna. Total is the total cost incurred. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 4,80,000. This is the total cost incurred for making the organization to work for 24,000 machine hours. ನಿಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. The students will not be able to answer correctly. Machine hour rate andre the total indirect expenses incurred by the organization whenever a machinery is used for 1 hour. Machine hour rate gottadre nimge labor hour rate tumba chennagi gottagutte. What we have successfully done as a part of the solution is we have calculated the cost driver rates. Cost driver rate is a result of
total cost of the appropriate cost pool divided by the volume, number of activities that has happened in that cost pool. Total procurement cost divided by number of orders. Total setup cost divided by number of setups. Total maintenance cost divided by number of maintenance hours. Quality inspection total cost divided by number of inspections. Machining expenses divided by number of machine hours. This is cost driver rates. Andre, each time you conduct that activity, perform that activity, do that activity, so much will be the indirect expenditure under that activity, under that head. Once this is calculated, what we are left with to do is to calculate the total cost. Before I thank everybody, wicked problems and if it is possible. Please let me call this as B, because I have divided the solution into two. One, calculation of cost driver rates. Two, calculation of the total cost. Statement of total cost. Statement of total cost of batch number ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Direct expenses ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Material cost, it is 1,10,000. Wages, labor ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, it is nothing but wages, 1,90,000. So 3 lakhs is prime cost. Idu costing bhashe idu. 3 lakhs is prime cost. Overheads illinda dayaviಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ calculations ಅನ್ನು ಕೂಡ. We have calculated 5 cost driver rates, so we should be able to calculate 5 amounts of overheads before we calculate the total cost. First is material procurement, PRC ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. Material procurement, ನಾನು problem ಇನ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. We have procured the material 21 times. This is the volume of the activity. ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಪದಗಳನ್ನ. This is the number of times that activity is conducted, performed for creating, producing, manufacturing 2,500 units, for which we are calculating the cost, multiplied by each time we do procurement, we incur an expenditure of 450 rupees per order. And that amount will be 9,450 rupees. 9,450 rupees. One overhead indirect expenditure is calculated based on the activity. Based on the activity and the number of times that activity is conducted to complete this work, and the cost incurred by the organization whenever that activity is conducted. Adanna maribedi, don't look at anything only as calculation. Connect that to the overall picture that we are learning. Setup cost. We have done the setup of the machinery 19 times. Economic batch quantity ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ batch costing ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ setup ಅಂದ್ರೆ ಏನು, setting up cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, carrying cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EBQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, number of orders ಅಂದ್ರೆ ಏನು, frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Multiplied by each time we set up, we have calculated that we incur an expenditure of 800 rupees per setup, which means we incur an expenditure of 15,200 rupees. Idu labor hours ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, machine hours ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, number of units ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, benefit ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು activity ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ, benefit ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. Most sensible, most appropriate. ಮೂರನೇ calculation ಗೆ ಬನ್ನಿ.
Maintenance. Maintenance. We have used, we have consumed, we have utilized 510 hours for maintenance of the machinery, and each time we use 1 hour of time for maintenance, 80 rupees will be our indirect expenditure. 80 rupees per hour, and which means 40,800 is maintenance overheads for this batch based on the benefit. Then we have quality inspections. We have done quality check of 26 times, and each time we conduct that activity, conduct that function, conduct that event, we incur an expenditure of 200 rupees per inspection. 200 is perfectly right, and it is 5,200. ಅಲ್ಲಿ 20th ಬರ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್, machining. Popularly ಇದನ್ನು machining ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. We have consumed 1,300 machine hours to produce 2,500 units of component X in that batch. Each time the machinery is used for 1 hour, the total indirect expenses will be 20 rupees per hour, which means the machine hours has consumed 26,000 rupees of expenditure. This has to be total cost, and the total cost is 396,650. 396,650. How did we calculate the total cost? Is direct expenses on which we have no control. Either traditional costing or conventional costing or ABC has nothing to do with this portion. It has everything to do with this portion. If we were to use traditional method or conventional method or old method, maybe, I may be wrong, maybe we would have used 1,300 machine hours at a particular rate, and we would have calculated the entire overheads in one amount. Entire overheads in one amount. Allah. Machine hours are not the only thing that decides the overheads. There are number of other activities. Gamansi. There are number of activities from which this batch has received the benefit. So, ee batch ge ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ me take problem number 6. I have identified them. If this is 7, this has to be 6. ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ 6 ಅಂತ. Now, ಕೊನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ we spoke about traditional method many minutes. We said traditional method has a different approach and activity based costing has a different approach. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ to convince you. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I'm showing the problem. Please see. ABC Company Limited produces 3 products. ಇದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ABC Company produces 3 products A, B and Z, for which the standard cost and the quantity per unit are as follows. Columns al kottiro unit of measurement nodi. Output 10,000, 20,000, 30,000.
Direct material per unit 50 rupees, 40 rupees and 32 rupees. Direct labor per hour, it is 30 rupees, 40 rupees and 48 rupees. Labor hours per unit. Idan gamanasarappa navu idan ganane tagoti one stage alli. Labor hours per unit 3, 4, 5 andre artha. Let me clarify that. To create 1 unit of X, 3 hours of labor is needed. 4 hours of labor is needed to create Y, and A, B and Z. To create 1 unit of Z, 5 hours of labor is needed. Adana labor hours per unit anta karitare. Machine hours per unit is 4 rupees to create 1 unit of X, 4 hours required to create unit of Y, and 7 hours required to create unit of Z, A, B and Z. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ABC ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. To produce 10,000 units of A, ನನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನಿಸಿ. To create or manufacture 10,000 units of A, material requisitions we have placed to procure 600 times. 600 times materials ಅನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋದ್ರ ಇಂದ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೆಟಪ್ಸ್, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ when machinery has been set up, machinery has been made ready to take the work of manufacturing 120 times. 120 times. Idu data. Now comes please to the expenditure. Production overheads is split by the departments. Ille tappagirodu. Production overheads of totally 27 lakhs ಅನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 lakhs, ಟೋಟಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಇಸ್ 5 lakhs. ಒಂಥರ ABC ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು ABC ಭಾಷೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ABC ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ABC ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, the mode of recovery, the process of recovery, the logic behind recovery, calculations for recovery ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ
27 lakhs overhead of 27 lakhs of overheads is divided into 2 activities. ನಿಮಗೆ minimum number of activities ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 activities, and one is receiving and inspection and production scheduling ಅಥವಾ setup ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ number of batches inspected ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, number of batches received and inspected ಕೊಡ್ತಾರೆ, it is 2500. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, because ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, number of machine purchase requisitions, number of setups and ನೀವು tally ಮಾಡಿ, it 100% tallies with what is the number given. Then requirement ಏನು? Prepare statement of cost under traditional absorption costing and ABC, and also prepare the result of 2 methods ಅಂತಾರೆ. Simple. Calculate the total cost of A, B, Z under traditional method after calculation of necessary overhead recovery rates. Prepare statement of total cost under ABC after calculating the relevant recovery rates. Will recovery rates ಅಂತನಲ್ಲ, cost driver rates under ABC ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. First, let me divide the solution into 2 portions. Let me divide the solution into 2 portions. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ABC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಆಗತ್ತದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ overhead absorb, ಇಲ್ಲಿ recovery rate ಅನ್ಬೇಡಿ, cost driver rates ಅನ್ಬೇಡಿ, because cost driver rates ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, it is inappropriate. Overhead recovery rates calculate ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. overhead recovery rates ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, it is 12 lakhs. Number 1, it is labor intensive, and the total number of labor hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, and it is 2 lakh hours. 2 lakh LHR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ 2 lakhs ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. It is value, it is the quantity of labor hours, which means it is ₹6 per labor hour. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಈ ₹6. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ 15 lakhs. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 12 plus 15 is 27 total overheads. This is machine intensive, and the total number of machine hours here is 5 lakhs. 5 lakhs MHR, which means here the overheads are incurred at ₹3 per machine hour. Now ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we are under traditional method. We have calculated the absorption of overhead recovery rate, this based on labor hours, this based on machine hours. It is ₹6 per labor hour and ₹3 per machine hour. ಈಗ we will prepare a statement of total cost. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. We are under traditional method only. Please make provision for a statement. 4 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Statement of total cost. ಇದು particulars column, ಇದು A, ಇದು B, ಇದು Z. From A, B they have gone to Z. Now, direct material, direct labor will make very little difference or no difference in both the methods ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. Material cost, it is
For A, it is 50 rupees. Badalagalla, agbardu. If for B, it is 40 rupees. This will not change. And for Z, it is 32 rupees. It will also not change. Direct labor, it is also given per unit. One sahaya enu andre total calculate madi per unit calculate mado avashyakate illa. It is given per unit, and it is 30 rupees, 40 rupees, 48 rupees. 30 rupees, 40 rupees, and 48 rupees. This becomes the prime cost. This becomes the prime cost. Total of direct material and direct labor, 80 rupees in case of A, 80 rupees in case of B, and it is again 80 rupees in case of C. Prime cost badal agalla. Overheads. Il calculations ana please ಗಮನಿಸಪ್ಪ. Department X, Department Y. ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೂ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಿಸಿ. Department X based on labor hour rate of 6 rupees ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. What is the basis for the calculation of amount here, here, and here is very clearly said here only. Labor hour rate mele basis overheads calculate agate Department X because it is labor intensive. And A nalli, B nalli mattu C nalli number of labor hours per unit anna koಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. Department A, I request you to go to the problem. Department A, 3 labor hours per unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 multiplied by 6, 18 rupees. Product B, 4 labor hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 labor hours multiplied by 6, 24. Product Z, it is 5 labor hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 multiplied by 6, it is 30 rupees. We have calculated the overhead for Department X based on labor hour rate of 6 rupees per hour and 6 rupees per hour. It is labor hours consumed in all the 3 products are given. It is 3 hours here, 4 hours here, and 5 hours here, and respectively we have calculated the overheads of Department X. Department Y bandrappa, machine hour rate of 3 rupees per hour ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is 4 hours of machine using in case of product A. So 4 into 3, it is 12 rupees. 4 is number of machine hours. 3 is machine hour rate per hour. ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. What 4 represents, what 3 represents, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Don't change the sequence. Please don't change the sequence. In case of B, it is 4 hours multiplied by 3, it is 12 rupees. In case of Z, it is 7 hours multiplied by 3, it is 21. You can easily calculate the total cost. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. Please understand that because I should take you to ABC now. The total cost of product A under traditional method is 110. 18 plus 30, 30 plus 80 is 110. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಪ್ಪ. Prime cost is 80, overheads are 30, total cost is 110. In case of product B, 24 and 12, 36. Overheads charged. Overheads charged to product B under traditional method is 36. So the total cost is 116 per unit. 30 plus 21, it is 51. 80 plus 51, it is 131. Now, ardha problem ana madiddevi. The solution that I am showing you here is calculation of total cost under a traditional method, where
The overheads for department X is charged based on labor hour rate. For Y it is charged on machine hour rate. The labor hours consumed and the machine hours consumed are given. So we have calculated the total cost 110, 116, 131. 131 perfectly right. Ega, permit me to do allonchur calculations jasti ide under traditional under ABC method. First calculation of cost driver rates ಮಾಡಬೇಕು. ABC B ABC method. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 27 lakhs only, which is divided based on the activity, not based on the labor hours or machine hours. It is on activity. First is activity concentration ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇಸ್ 14 lakhs. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. Divided by how many times we have done the receiving and inspection based on the procurement is 2500 times. Which means every time we receive the material and do the inspection, we incur 560 rupees of expenditure. This is the total cost of the cost pool. Cost pool name is receiving and inspection. Volume of activities done under this cost pool. Total cost divided by the number of activities, number of times the activities is done, will give you the cost per activity. Cost incurred every time that activity is conducted, it is 560. Next is scheduling athwa setup. It's a better word. The total cost assigned to this activity is 13 lakhs. Erade major activities are identify ಮಾಡಿರೋದು. One is receiving and inspection, another is setting up the machinery. 13 lakhs is the total expenditure incurred when they have set up the machinery 400 times. 400 sali machinery ಅನ್ನು set up ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ to create so many number of units of A, so many number of units of B, and so many number of units of Z. ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ನಾವು. Each time the machinery is set up, they incur an expenditure of 3,250 rupees. ಚೂರ್ ಬೆಳಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Setup. It is 3,250 perfectly right. Now cost driver rates ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ we shall calculate the total cost under ABC. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ABC ಮೆಥಡ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, which I was not knowing. Statement of total cost ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Particulars A, B, Z. First two will not change, should not change. Direct material, direct labor. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. It is 50 rupees and 30 rupees for A, so it is 80. For B, 40 rupees and 40 rupees, so 80. For C, it is 42 and 32 and 48, it is 80.
ಇದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. We should never bother to touch this or change this. ಅದು ನಮ್ಮ jurisdiction ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. To tell a legal language, ನಮ್ಮ jurisdiction ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. We are concentrating only on this part. Only on this part. Overheads. Please ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. There are two activities based on which we are supposed to recover expenses. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು receiving and inspection. Receiving and inspection cost is incurred, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು, at 560 rupees per inspection. ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 560 rupees per inspection. Number of times this production is inspected, number of times this output is inspected, number of times this output is inspected is given in the sum very, very, very clearly. So calculations, please ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. A ಒಂಚೂರು fractions ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, we cannot help it. 560 multiplied by 600 inspections. 560 multiplied by 600 inspections. The total cost divided by 10,000 units. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಿಸ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 560 inspections multiplied by 600, 560 rupees per inspection multiplied by 600 inspections divided by, ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, why to take chance, 10,000 units of output for department A. Receiving and inspection per unit will be 33 rupees 60 paise. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I can be little fast there. I am calculating, ಇದು ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ತರೋಣ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ multiplied by the number of times that activity is conducted to create so many units, to produce so many units, divided by the quantity will give you the cost of inspection, receiving and inspection for every unit produced. Then sentence purti artha agide ansutte nimage. Every unit produced has made the organization to incur an expenditure of 33 rupees 60 paise for A. B bandrappa, it is 560 rupees multiplied by biggest inspections ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ it is 900 inspections. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 560 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ ತರದ 900 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 25 rupees 25 paise. ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. Here 560 multiplied by 1,000 inspection, receiving and inspections. 560 multiplied by 1,000 divided by, here the quantity of output given is 30,000 units. Per unit ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And it is 18 rupees 67 paise. For A, for B, for Z.
We have calculated the cost per unit of one of the activities and receipt, that is receipt and inspection. Then is setup. Adana setting up of the machinery in kuda karitare. Here the cost per setup ನಾವು calculate ಮಾಡಿದೀವಾಗ್ಲೇನೆ it is 3,250 rupees ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Number of setups that the organization has undertaken to create so many units of each product ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is 120, 130 and 150 calculations ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. 3,250 rupees multiplied by 120 setups divided by 10,000 units. 3,250 rupees multiplied by 120 divided by 20,000 units. 130 correct. ಬರ್ದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಬ್ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 350 correct multiplied by 130 divided by 20,000 units. 3,250 multiplied by 150 divided by 30,000 units per unit. ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. It is 19 rupees ಅಲ್ಲ 39 rupees per unit. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. Setup cost per unit it is 39. It is 2113 for B and it is 1625 for Z. Final answer na ಗಮನಿಸಿರಪ್ಪ. Total cost ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ let me repeat that for even the second cost per unit, and it is 152.60 paise. For A it is 126.33 for B and it is 14 for 14 and 94. So correct notebook tini. It is 114.92 19.92 for Z. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಸ್ the cost per unit calculated under ABC is more relevant, based on which you have to add profit and calculate the selling price. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ the profit that you add, the selling price that you decide will be correct. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾವ್ದು ಲಾಜಿಕಲ್ಲು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ಲು, ಯಾವ್ದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ. 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ABC ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ABC ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ABC ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟು, ಯಾಕೆ ABC ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, why this is considered as modern and sophisticated when compared to old, which was volume based, which was not benefit based. ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ I am ready to take the cost. I am ready to bear the cost, but I don't take
the cost of that portion from which I am not benefited. Of a cardiologist ನನ್ನ ನೋಡ್ದೇನೆ ಅವನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ I am not ready to bear it. Whoever is the doctor from whom I have taken the benefit, I am ready to pay. Thank you so much. The opportunity, I am thankful to college. I am thankful to my good friends in the department. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಂದು ಈಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, please care for two things in life: your health and human relations. God bless you. Thank you so much. Hello everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. I'm Nandini Ji, Assistant Professor from Department of Commerce, hereby proposing vote of thanks on this occasion. At the outset, I would like to thank Department of Commerce, SSMRV College, for organizing a guest lecture on activity-based costing. I wholeheartedly thank Professor D.P. Ravindra, Associate Professor, Vijaya College. Even in his busy schedule, he has spent time with us. It was wonderful, knowledgeable, and mind-blowing session, sir. Thank you, sir. I thank the support system and backbone of our college, Dr. S. Anil Kumar, Principal, SSMRV College. I also thank the captain of the ship, Dr. M.S. Nagaraj, Head, Department of Commerce and IQAC Coordinator. I thank the HODs and faculty members of various departments. Last but not the least, I extend my special thanks to all the students who have taken part in this wonderful lecture. Thank you all. Have a great day ahead. So we'll wind up the session.